Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. The following is a morning class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on April 8th, 2017 in Sri Mayapur, India. The morning Srimad Bhagavatam class was given in English with Bengali translation. Akaroti Vachalam, Angulangaya Tagayam, Atkitataman Mande, Vigaradinayam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Ishwaram, Hare Om Tat Sat, Hare Krishna. Hare Krishna. You heard the verse already. You heard the verse already. আপনারা ইতিপূর্বেই শ্লোক শ্রবণ করেছেন। That in every age, প্রতি যুগে there are specific prescriptions for the varnashram. There are specific prescriptions for varnashram. বর্ণাশ্রমের জন্য বিশেষ বিধি নির্ধারিত হয়েছে। Kali Yuga কলিযুগে where we are in right now, যে যুগের মধ্যে বর্তমানে আমরা রয়েছি, so the principle is Kalo Sudra Sambhava. So the principle is Kalau Shudra Sambhava. অতএব তত্ত্ব হচ্ছে কলৌ শূদ্র সম্ভবা। Everyone is born a Sudra. Everyone is born a Shudra. সকলেই শূদ্র হয়েই জন্মায়। Now, we are trying to elevate some people to Vaishnavas, and So we are trying to elevate some people to Vaishnavas. এখন আমরা কিছু কিছু মানুষকে উন্নত করার চেষ্টা করছি, বৈষ্ণবে পরিণত করার চেষ্টা করছি। we would like to see everyone become a Vaishnava. We would like to see everyone become a Vaishnava. আমরা আশা করছি বা আমরা পছন্দ করতাম যদি সকলেই বৈষ্ণব হতো। It is said that the devotee of Krishna কথিত হয়েছে যে কৃষ্ণের ভক্ত he is free of desires. তিনি সমস্ত রকম কামনা বাসনা মুক্ত। Krishna Bhakta Nishkam Ataiva Shanta. Krishna Bhakta Nishkam Ataiva Shanta. The devotee of Krishna is free of all desires and therefore he is peaceful. Akan Sadi Krishna Bhakti Vidhai. এখন যদি কৃষ্ণ ভক্তি ভীত হয়, now if Krishna consciousness or devotional service is the base, then we will see তাহলে আমরা দেখব I saw English. আমি কি ইংরেজি বলছিলাম? Then we would see many people. তাহলে আমরা অনেক মানুষকে দেখতাম very peaceful. খুবই শান্ত। Mukti Mukti Siddhi Kamali. Bhukti Mukti Siddhi Kamari. Kami. Sakale Ashanta. Shakale Ashanta. The material sense gratifiers, the liberation seekers, and the people who are searching for perfections or mysticism, these people, they are all
disturbed or unpeaceful. It's all right. So, Prabhupada had said, So, Prabhupada has said অতএব শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন 50% of his work is yet to be done. that 50% of his work is yet to be done. তার কাজকর্মের 16 আনার মধ্যে 8 আনা কেবল সম্পূর্ণ হয়েছে আর বাকি 8 আনা বাকি আছে। He wanted to establish Daiva Varnashram. He wanted to establish Daiva Varnashram. তিনি দৈব বর্ণাশ্রম স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। That is not based on birth. That is not based on birth. সেটা জন্মের উপর ভিত্তি করে হয় না, That's based on their qualities. That is based on qualities. সেটি গুণের উপরে ভিত্তি করে হয়। Those who are teachers, priests, Those who are teachers, priests, যারা শিক্ষক, যারা পুরোহিত, they're acting as brahmanas. they are acting as brahmanas. তারা ব্রাহ্মণের এখতিয়ারে তারা কাজ করে। And if they do pastoral abuse, But if they do pastoral abuse, কিন্তু যদি তারা সেই শিক্ষস্থানীয় স্থানের অবমাননা করে, or if they are educators, they have no morality, but also if they are educators, but they have no morality, এবং তারা যদি শিক্ষক হয়ে তাদের যদি কোনো নৈতিকতা না থাকে, so they give bad examples. so they set bad examples. তখন তারা ভ্রান্ত বা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। So we see that in society there's all kinds of degradations. So we see that in society there are all kinds of degradations. তাই আমরা লক্ষ্য করি যে সমাজে সমস্ত ধরনের অধঃপতন চলছে। This verse has us look at these things from a different point of view. This verse has us look at things from a different point of view. এই শ্লোকটি আমাদেরকে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবার জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে। Since these people have no proper standard, Since these people have no proper standard, যেহেতু এই সমস্ত লোকের যথাযথ কোনো মানদণ্ড নেই, actually they don't follow any rules or regulations. naturally they don't follow any rules or regulations. স্বাভাবিকভাবেই তারা কোনো রকম নিয়ম কানুন বা নিয়মানুবর্তিতা তারা অনুসরণ করে না। সেই জন্য যা করছে সে পাপ নয়। সেই জন্য যা করছে সেটা পাপ নেই। Therefore whatever they are doing, it is not sinful. So but we want to raise people to a higher standard. We want to raise people to a higher standard. আমরা মানুষকে আরো উন্নত মানে পৌঁছে দিতে চাই। Because they have no standard now, it doesn't mean that that's what it should be. That's Because they have no standard now, that does not mean that it is what it's supposed to be. যেহেতু এখন তাদের কোনো মান নেই, মানদণ্ড নেই, সেই জন্য এর অর্থ এই হয় না যে সেই জন্য এই রকমই তাদের হয়ে থাকা উচিত বা তাদের এই রকম অবস্থায় থাকা উচিত। So we're requesting everyone to take out these rules and regulations of Vaishnava Acharya. So we are requesting everyone to take up these rules and regulations of Vaishnava Achar. সেই জন্য আমরা সকলকেই অনুরোধ করছি যে তারা এই বৈষ্ণব আচারের
নিয়ম কানুনগুলি গ্রহণ করুক। And those, especially who take initiation, And those, especially who take initiation, এবং বিশেষভাবে যারা দীক্ষা প্রাপ্ত হয় they should be very careful to follow the principles. they should be very careful to follow the principles. তাদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিয়ম কানুন পালন করা উচিত। Just because in society there's so many bad habits, Just because in society there are so many bad habits, যেহেতু সমাজে অনেক ধরনের কু অভ্যাস রয়েছে, one shouldn't take it that, oh, so let me also do that. one shouldn't take it that, no, let me also do that. কারুর এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত নয় যে ও আমিও সেগুলি করব। বরং যদি সৎ নিয়ম পালন করে এই জীবনে খ্রিস্টের কাছে যেতে পারে। বরং যদি সৎ নিয়ম পালন করে তাহলে এই জীবনে কৃষ্ণের কাছে যেতে পারে। In other words, rather if they follow the principles nicely, they can go back to Krishna within this very lifetime. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu এই ইচ্ছা করেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এই ইচ্ছা করেছে। লর্ড চৈতন্য, লর্ড নিত্যানন্দ, লর্ড অদ্বৈতা, they have desired in this way. এবং সেই সমস্ত ভক্ত তাদের সাহায্য করার জন্য এসেছেন। এবং সেই সমস্ত ভক্তগণ তাদের সাহায্য করার জন্য এসেছেন। And there are so many devotees who have come to assist them. So, in the presence of Lord Chaitanya, he only preached in India. So, in the presence of Lord Chaitanya, he preached only in India. সুতরাং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে তিনি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচার করেছিলেন। That time the greater India was including Bangladesh. That time, the greater India was including Bangladesh. এবং সেই সময় বৃহৎ আকারের যে ভারতবর্ষ তাতে বাংলাদেশও সংযুক্ত ছিল। But he had said that his movement would sing the holy names throughout the whole world, every town and village. But he said that his movement will sing the holy names of the Lord throughout every town and village. কিন্তু তিনি বলেছেন যে তার আন্দোলন এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সারা বিশ্বের প্রতি নগরাদি গ্রামে কীর্তন করবে। And he gave a prediction. And he gave a prediction. এবং তিনি একটি ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছেন। In fact, in the Brahma Vaivarta Puran, In fact, in the Brahma Vaivarta Puran, পক্ষান্তরে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে and other Prachin books, and other Prachin books, এবং অন্যান্য অ্যানসিয়েন্ট গ্রন্থাবলিতে this is also predicted. this is also predicted. এটাও ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। So we see that Srila Prabhupada came. So we see that Srila Prabhupada came তো আমরা দেখি যে শ্রীল প্রভুপাদ এসেছেন as the fulfillment of that prediction. as the fulfillment of that prediction. সেই ভবিষ্যৎবাণীর পরিপূরক বা পূর্ণতা স্বরূপ। So now, spreading the Sankirtan movement around the world. So now we are spreading the Sankirtan movement around the world. তো আমরা এই সংকীর্তন আন্দোলন সারা জগতে
বিস্তার করছি। Prabhupada started this work and we're carrying out his order. Prabhupada started this work and we are carrying out his order. শিল প্রভুপাদ এই কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন এবং আমরা তার আজ্ঞাবাহী, আমরা তার আদেশকে বহন করে চলেছি। So we need people to be very committed to following this principle. So we need people who are very committed to following these principles. তো আমাদের জনসংখ্যা বা আমাদের লোকজন দরকার যারা এই সমস্ত নিয়মকানুনের প্রতি তারা এই সমস্ত নিয়মকানুন তারা খুব সুন্দরভাবে পালন করে চলবে। In this Kali Yuga, the prescription is that people should get married. In this Kali Yuga, the prescription is that people should get married. এই কলিযুগে বিধিবদ্ধ নিয়ম হচ্ছে যে জনগণের বিবাহ করা উচিত। In India, that seems very natural. In India, that seems very natural. ভারতবর্ষে সেটা প্রায় স্বাভাবিক দেখায়, But in Western countries, But in Western countries, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে it's quite common for men and women to live together without getting married. it is quite common for men and women to live together without getting married. প্রায়শই দেখা যায় বা সাধারণ ব্যাপার যে স্ত্রী পুরুষ তারা একসঙ্গে বসবাস করে বিবাহ না করে পাশ্চাত্য জগতে। পাশ্চাত্য জগতে সেখানে এমন প্রচলিত হয়েছে, সরকার থেকে আইন হয়েছে, পাশ্চাত্য জগতে সেখানে এমন প্রচলিত হয়েছে, সরকার থেকে আইন হয়েছে। ইন দি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ দেয়ার আর such traditions and there are laws by the governments. যদি সহবাস করে, যদি 2 বছর বা তার বেশি সহবাস করে, if they mingle for 2 years or more, if they live together for 2 years or more, তাহলে স্ত্রী মানে যে মহিলা অবিবাহিত বা মহিলা মতন অধিকার হবে। তাহলে যে স্ত্রী বা যে অবিবাহিত মহিলা একসঙ্গে বসবাস করছে সে বিবাহিত মহিলার মতো অধিকার পাবে। দেন the female or the woman who is living together, she will receive or she will get the rights like that of a wife. She'll be entitled to the rights. So it may sound strange that Prabhupada was convincing the people to get married. So it may seem strange that Prabhupada was convincing people to get married. তাই শিল প্রভুপাদ সবাইকে মানুষকে বোঝাচ্ছিলেন যাতে তারা বিবাহিত হয়, তো সেটাকে দেখে কেমন অন্যরকম লাগবে, স্ট্রেঞ্জ লাগবে, অদ্ভুত লাগবে। But that's a big sacrifice in the West. কিন্তু পাশ্চাত্যের জন্য সেটা একটা বড় স্বার্থ ত্যাগ। In some countries. কিছু কিছু দেশে। So those are brahmacharis or sannyasis. So those who are brahmacharis or sannyasis, যারা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, Western countries almost unheard of. in Western countries it is almost unheard of. পাশ্চাত্য দেশে এগুলি কখনোই শোনা যায়নি আগে প্রায়।
Now it's visible in Islam. Now it is visible in ISKCON. কিন্তু এখন এটি ইসকনে দেখা যাচ্ছে, দৃশ্যমান। But the idea is that they should live in ashrams and should be busy in devotional service. The idea is that they should live in ashrams and be busy to do devotional service. এবং ধারণা হচ্ছে যে তারা আশ্রমবাসী হবে, আশ্রমে বসবাস করবে এবং ভগবত ভক্তি কার্যকলাপে সবসময় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখবে। Karma sannyas, Karma sannyas, কর্মসন্ন্যাস, living in some forest, living in some forest, যা হচ্ছে কোনো বনে বসবাস করা, that's forbidden. that is forbidden. সেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। So then, Lord Chaitanya, he took sannyas. Of course, Lord Chaitanya, he took sannyas. নিশ্চয় ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। But he always stayed in some house or some ashram. But he always stayed in some house or some ashram. তিনি সর্বদাই কোনো কুটিরে বা কোনো আশ্রমে থেকেছেন। Of course, when he went to the Jharkhand forest, Of course, when he went through Jharikanda forest, নিশ্চয় তিনি যখন ঝাড়িখণ্ডের বনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, he got the animals to chant. he got the animals to chant. তিনি পশুদেরকে দিয়েও কৃষ্ণ নাম করিয়েছেন। হরি বল। Dekho re bhai, Tribhuvane nai, Amona doyalo data. দেখো রে ভাই, ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা। Oh my brother, Hasi taki today, Asana today, Sonadaya nagata. পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা। Lord Chaitanya, he got the tigers and the deers to cry and allow the Krishna to dance together. Lord Chaitanya, he got the tigers and the deers to dance, to cry in ecstasy and dance together. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্যাঘ্র এবং হরিণদেরকে একসাথে নৃত্য করিয়েছেন এবং তারা একসাথে নৃত্য কীর্তন এবং ক্রন্দন করেছেন। That only Lord Chaitanya can do. That only Lord Chaitanya can do. সেটা কেবলমাত্র ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুই করতে সমর্থ। If we go and try to do that, we may get eaten by the tiger. If we go and try to do that, we may get eaten by the tiger. আমরা যদি সেটা করবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা হয়তো ব্যাঘ্র দ্বারা বাঘে হয়তো আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। But Srila Prabhupada said, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, at least you can get the human beings to chant and dance. at least you can get the human beings to chant and dance. কমপক্ষে তোমরা মানুষদেরকে নৃত্য কীর্তন করাবে। How many of you like chanting? How many of you like chanting? আপনাদের মধ্যে কতজন কীর্তন করতে ভালোবাসেন? How many of you like to dance? How many of you like to dance? কতজন নাচতে ভালোবাসেন? So you chant and dance for Lord Chaitanya. So we chant and dance for Lord Chaitanya. তো আমরা নৃত্য কীর্তন করি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য। And we try to get all the people to join in. And we try to get all the people to join in. এবং আমরা চেষ্টা করি সমস্ত লোকেদেরকে আমাদের সাথে যোগদান করানোর জন্য। Yesterday they used to Friday dance
They had everybody chanting and clapping their hands over their head. So last night in the safari dance, they had everybody chanting and clapping their hands over their heads. গত রাতে সাফারি নৃত্য ছিল এবং তখন তারা সবাইকে মাথার উপরে হাত তুলে সেই হাততালি দিয়ে সবাইকে কীর্তন এবং নৃত্য করিয়েছে। So we want the whole world to taste this nectar. So we want the whole world to taste the nectar. তাই আমরা চাই যে সমস্ত জগৎ এই অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করুক। We started out in Mayapur with a grass hut. We started out in Mayapur with the grass hut. আমরা মায়াপুরে শুরু করেছিলাম একটি কুটির দিয়ে বা একটি খড়ের ঘর দিয়ে। And that's still there. And that is still there. এবং সেটা এখনো পর্যন্ত বর্তমান। At one time, that was all there was. At one time, that was all there was. কিন্তু একদা মায়াপুরে সেটুকুই মাত্র ছিল। Janivas, Prabhu and others, they were also there. Janivas, Prabhu and others, they were also there. জননিবাস প্রভু এবং অন্যান্যরা তারাও সেখানে ছিলেন। Prabhupada spoke the perfect question, perfect answer book there. Prabhupada spoke the perfect questions, perfect answers book there. শিল প্রভুপাদ আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর গ্রন্থখানি সেখানেই তিনি বলেছিলেন। I asked to have that book available there. I asked to have that book available there. আমি চেয়েছিলাম যে সেই গ্রন্থটা যেন সেখানে পাওয়া যায়। And that a big copy be there. And that a big copy be there. এবং তার একটি বৃহৎ সংস্করণ সেখানে রাখা হবে। And they told me right away. They told me right away. এবং তারা বলেছিল এক্ষুনি হবে। That was about a year ago. That was about a year ago. সেটা হয়তো 1 বছর আগে। I know what time schedule they're working on. I don't know What times? No, what time, like Brahma's day or what? I don't know what time it will happen, Brahma's day or what. আমি জানি না কবে হবে, কাদের সময় অনুযায়ী হবে, ব্রহ্মার সময় না কার সময়। But anyway, we started there. Anyway, we started there With Srila Prabhupada. with Srila Prabhupada. যাই হোক আমরা সেখানেই শুরু করেছিলাম শিল প্রভুপাদের সাথে। Prabhupada's vision to make a spiritual city here. Prabhupada had a vision to make a spiritual city here. শিল প্রভুপাদের লক্ষ্য ছিল এখানে একটি বিশেষ নগর গড়ে উঠবে, শহর গড়ে উঠবে। We're trying to develop the Navadip Parikrama. And we are trying to develop Navadvip Parikrama. এবং আমরা চেষ্টা করছি নবদ্বীপ পরিক্রমার উন্নতি সাধন করা। Prabhupada said the United Saraswat family, so he made the Saraswat Gaudiya Vaishnava Association. Prabhupada said to unite the Saraswata family, so we made the Gaudiya Vaishnava Saraswata Association. শিল প্রভুপাদ বলেছেন সারস্বত পরিবারকে একত্রীভূত করার জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংঘ স্থাপন করেছি। We did a lot of things. আমরা অনেক কিছু অনেক জিনিস করা হয়েছে। We did a lot of things. But he also said that we should make the temple of Vedic Planetarium. But he also said that we should make the temple of the Vedic কিন্তু Planetarium. তিনি আরও বলেছেন যে আমাদের এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির গঠন করা উচিত।
And he asked Ambrish Prabhu to help in that. And he asked Ambrish Prabhu to help with that. এবং তিনি অম্বরীশ প্রভুর কাছে তিনি অনুরোধ করেছিলেন তা সেই বিষয়ে সাহায্য করতে। Ambrish Prabhu has helped. So Ambrish Prabhu has helped. অম্বরীশ প্রভু সহায়তা করেছেন। Brought the temple up to this stage. He brought the temple up to the stage. তিনি এই মন্দিরকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আনয়ন করেছেন। Now we have to somehow or other finish it. So we have to somehow or the other finish it. এখন আমাদেরকে যে কোনোভাবেই হোক একে সম্পূর্ণ করতে হবে। বিরাট একটা কাজ রয়ে গেছে। এটা বৃহৎ একটা কাজ রয়ে গেছে। This is a great task that is left out, needs to be completed. So I'm very grateful for all the devotees. I'm very grateful to all the devotees. আমি সমস্ত ভক্তদের প্রতি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। For all the different services they're doing. For all the different services that they're doing. তারা বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত সেবা কার্য তারা করছেন তার জন্য। The help desk was an interesting. The help desk was an interesting addition. No, a good addition. Good addition. এই যে সহায়তা কেন্দ্রগুলি করা হয়েছিল সেটা ছিল একটি খুব সুন্দর ভালো সংযোজন। We heard that some people they came from South America. We heard that some people they came from South America. আমরা শুনেছি যে কিছু ভক্ত তারা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছিল। And on the way they were 4 days coming. And on the way it was 4 days coming. তার যাত্রাপথে তাদের 4 দিন লেগেছিল আসতে। কোনো কিছু খায়নি। They had not eaten anything. They just took some snacks. They just took some snacks. তারা কেবলমাত্র কিছু কিছু স্ন্যাক্স খাবার খেয়েছেন। They came to the help desk at 11:30. Said, "Prabhu, we're starving." They came to the help desk at 11:30 and they said, "Prabhu, we are starving." তারা এই সহায়তা কেন্দ্রে এসেছেন এবং তারা রাত্রি 11:30টার সময় তারা বলছেন যে প্রভু আমরা খিদে মরে যাচ্ছি। They arranged hot rice and sabji. They have hot rice and sabji. তারা গরম অন্ন এবং সবজির ব্যবস্থা করেছে। হরি বল। খুব ভালো লেগেছে শুনে। খুব ভালো লেগেছে শুনে। I am very happy to hear that. হরি বল। So today there's a feast. So today there is a feast. আজ উৎসব রয়েছে, মহাভোজ রয়েছে। Yesterday was the Vyas Puja. Yesterday was Vyas Puja. গতকাল ছিল ব্যাস পূজা। We couldn't give you the feast. We couldn't give you the feast. আমরা আপনাদেরকে মহাভোজ খাওয়াতে পারিনি because it was Ekadashi. কারণ গতকাল ছিল একাদশী। We had a fast day. We had a fast day. উপবাসের দিন ছিল আমাদের। Today there will be a feast. Today there will be a feast. কিন্তু আজ হবে মহাভোজ। হরে কৃষ্ণ। একটা তপস্যা করতে হয়। একটু তপস্যা করতে হয়। We need to do a little bit of austerity. You have to accept prasadam. You have to accept prasadam. এবং প্রসাদ খেতে হয়। That's the tapasya. That is the tapasya. এবং সেটাই হচ্ছে তপস্যা। Hare Krishna. Because of the busy schedule yesterday, we could not offer something to Guru Maharaj. গতকালকের ব্যস্ত সময়সূচির জন্য আমরা কিছু জিনিস আমরা গুরু মহারাজকে অর্পণ, কিছু বস্তু আমরা গুরু মহারাজকে অর্পণ করতে পারিনি। So every year the profit from the Gita sponsorship we offer it to Guru Maharaj. প্রতি বছর আমরা গীতা
যে স্পন্সরশিপ তার থেকে যে লভ্যাংশ সেটা আমরা গুরুদেবকে অর্পণ করে থাকি। কিছু অংশ, some portion. কিছু অংশ আমরা সেটা দেই। So we are giving 3 lakhs of rupees to Guru Maharaj now. আমরা এখন গুরু মহারাজকে 3 লক্ষ টাকা আমরা দিচ্ছি And some gifts, এবং কিছু উপহার, এবং ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ we will offer the gift to Guru Maharaj. এই উপহার গুরু মহারাজকে অর্পণ করবেন। হরে কৃষ্ণ। তো গিফট দেওয়ার আগে একটু বলতে হয়, So I need to say something before offering the gift. তো গত বছর আমাদের 13,000 গীতা হয়েছিল গুরু মহারাজের নামে, এবছর 17,000 গীতা হয়েছে। Last year we had 13,000 Gitas in Guru Maharaj's name. We have this year 17,000 Gitas in Guru Maharaj's name. তো গতকালকে যখন ঘোষণা করলাম, Yesterday when I announced, তখন ইন্ডিয়া তৃতীয় স্থানে ছিল, India was in the 3rd place মস্কট প্রথম স্থানে ছিল। and Muscat was in the 1st place. গতকালকে থেকে আজকে পর্যন্ত এরকম ইন্ডিয়ানরা গীতা স্পন্সরশিপ করেছে যে ইন্ডিয়া প্রথম স্থানে এসে গেছে। From yesterday to today, because of Indian devotees sponsoring the Gitas, so the Indians have come to the 1st place in the book distribution, in the Gita sponsorship. গতকালকে যখন ঘোষণা করা হলো 7-8,000 গীতা হয়েছিল, আজকে একদিনের মধ্যে 17,000 গীতা হয়ে গেছে। Yesterday when I announced it, there was 7 or 8,000 Gitas. Today within one day, there is 17,000 Gitas. তো এই গুরু মহারাজকে শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তুমি মাসে 1 লক্ষ বিগ বুকস, ছোট স্মল বুকস, আর 10,000, 10,000 স্মল বুক, 10,000 big books. 10,000 big books. Srila Prabhupada ordered Guru Maharaj to distribute 10,000 big books and 100,000 small books per month. So Guru Maharaj wants us to help him to fulfill Prabhupada's order to him. গুরু মহারাজ চান যে আমরা শিল প্রভুপাদ যে আদেশ দিয়েছিলেন তাকে সেই আদেশ আমরা গুরু মহারাজকে সাহায্য করে সেই আদেশ পরিপূর্ণ করার So জন্য। we are trying to help him in this regard. তো এই বিষয়ে আমরা তাকে সহায়তা করার প্রচেষ্টা করছি। তো আমাদের প্রতি বছর যেই গীতা বিতরণ থেকে যে লাভ হয় কিছুটা আমরা গুরু মহারাজকে দেই, আর কিছুটা আমাদের এই ব্যাস পূজা সেলিব্রেশনেও ডোনেশন দেওয়া হয়। So every year the profits from this Gita distribution we give a little bit to the Vyas Puja celebrations and some to Guru Maharaj also. So I request now the Sankirtan boys will offer this. তো আমি এখন অনুরোধ করছি সংকীর্তনের ছেলেরা এটি গুরু মহারাজকে অর্পণ করবেন। জয় সংকীর্তন মহাযজ্ঞ কি, শ্রীলা প্রভুপাদ ট্রান্সেন্ডেন্টাল বুক ডিস্ট্রিবিউশন কি, জয় পতিত পাবন শ্রীল গুরু মহারাজ কি, জয় শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,